всем приветكم، اشوف شاشاتكم بخير، وياكم جويستكما، ورجعنا لكم بحلقه جديده ويا ميتل جير سوليد ويا شباب الديسكورد. شوف شباب، هلا والله، هلا بالشباب. هلا بالشباب. هلا اهلا. طبعا يا اصدقائي، شكرا على الدعم اللي دا يصير بالفتره اللي فاتت على الحلقات مال ميتل جير، وهواي ناس متعجبين ليش دا انزل يومي، لكن شباب هاي ميتل جير فلهذا السبب دا انزل يومي. خلي يخلص الجزء الاول. فشكرا لكم يا شباب. ورانا الجزء الثالث والرابع، ثاني وثالث ورابع والثاني مرة و تيس ووكر. فيب خلونا نبلش. هذا نص الصوت بس. شاب تبت اليوم كومنتات فرحانة. مية يلا اوكي يا اصدقائي، هاي اخر شيء البارحه وصلنا لهنا. تغلبنا على سنايبر وولف، وسنايبر وولف في ذلك الزمان كان اول مره بحياتي انقهر على بوس انا قتلته في عالم الالعاب من ايام ماريو باوزر. كنت اقتله وانا فرحان، حتى اجزاء صخر قتلت وانا فرحان، لكن هنا كانت لاول مره في حياتي اقتل شخصيه واني حزين. يعني حتى سايكو مانتس ما حزنت عليه، هو هم حزين كان لكن ما حزنت عليه بقد سنايبر وولف وقصتها الجميله اللي حكيت لنا بنهايه الحلقه السابقه. هنا عندنا مجموعه ابواب، فخل هنا دا اشك اكو شيء، دا اشك واتذكر. حلو. ف شفنا قصتها كلش حزينه، اصلها كردي، والشخص اللي نقذها قالت ماي هيرو هيز نيم سالادين، و بيج بوس يعني سنيك جاوبها قالها اكيد تقصدين بيج بوس انتي. فيب حوار كان جدا جدا جميل، وموسيقى ولا اروع. للاسف هاي الموسيقى لم تستخدم في الريميك، وقلت لكم الريميك ان شاء الله راح اللعبه في قناة البثوث اللي نزل على الجيم كيوب سنة 2004. طيب ها اوكي هوبا حماطنا حتى تكتشف ترى ما حد يتذكر. مو انكشف ذني ضربني، ذني بيهن ذني سنشري جانز ذني. اوكي سؤال حلو سريع، لو كنت تلعب على البلاي 1 عبر هذا المكان شو راح يطلع لك حمار؟ هسه نشوف. لا مو احداث باللعبه. شنو على البلاي 1 هسه نشوف. هسه راح نشوف هسه. اوكي خلينا نشيك شيء، اكو شيء جوا هاي السياره. لا بالعكس اوب ماكو شيء. عمار الثيم مال الموسيقى يعني هسه مو الذياب بدت تعوي. يب 100%. انك قتلت سنايبر وولفات وهيج. فعلى الاغلب يا اصدقاء هاي حتكون الحلقه قبل الاخيره، ومن بعدها تجيكم الحلقه الاخيره ان شاء الله. اوكي هنا عندنا ريشنات، اخذنا كارد بوكس، اكو شي يسوى هنا بس طلق مفول طلق. انا مو خلت شيء 31 192 طلق. ما احتاج، ما اعتقد احتاج شباب، ما اعتقد. ما راح افوت هنا، اذا ما بقى جوالي بس يعني التكمله. زائد هذا الباب رقم 7 هذا يحتاج بطاقه 7 بعدين ارجع له. للاسف هواي من الشباب اللي لعبوا اللعبه ورا ما يعبرون هاي المنطقه وياخذون رقم 7 ما يرجعون يشغلون القرص الاول، لان هنا راح يطلب من عندنا تبديل قرص. ف
فما يرجعون يشغلون القرص الاول ويشيكون هاي الباب رقم 7، لان بطاقه رقم 7 راح تاخذها في القرص الثاني من اللعبه، وهي ما بيها شيء مهم لكن بيها عتاد يعني يفيد. مضبوط كلامك. فانطينا سوكم مفول انا. اي هنا يطلب من عندنا، ركزوا لي هنا، هاي المنطقة لازم تركزون بيها يا شباب. يطلب من عندنا تبديل قرص. لما اوصل لهنا راح يطلب من عندنا على البلاي ستيشن 1، لان انا العب نسخة البي سي، فعلى البلاي ستيشن 1 راح يطلب من عندي اسوي تشينج للديسك حتى اقدر اكمل على المنطقة الجاية. فهنا أنا ما طلب من عندي، مجرد عديت المنطقة لان العب نسخة البي سي. نايس. وصلنا لهاي المنطقة الجديدة، شوية منطقة تخوف مزعجة، فخايف انه اموت فيها. انا عندي الجير عطلان، يعني انا خايف هنا أنا اموت، لان هاي لازم اسوي هولد، اظل مسوي هولد للجير و اوكي على السريع على السريع، اوقف هنا واظل قاعد. لازم اظل مسوي هولد للجير بس اهدى اوقع. ايدي شنجت ايدي شنجت. يلا عاد حركي، يلا خلصنا من عتين. اوكي لا عندنا واحد جوا، عندنا واحد جوا. زاد هنا عندنا ريشنات. انا الريشن يا شباب لا تقول صار فروزن، متجمد. لازم اذا اريد اواخر التجميد لازم شوي اظل قاعد بهالمنطقه، لان هالمنطقه تولد حراره بما انه بيها منصهر، هو منصهر حمم، فلازم ابقى شويه بهاي المنطقه. اوكي عندنا ريشن هنا، ما عندي شي بعد. حلو ما احتاج اي ريشن، مفول انا، لكن عمارك واحد جوا التحدي تسيبه. شلون اخذه؟ مفول انا. لا يعني التحدي توصل له انت وين؟ ماشي. يلا خلينا نكمل طريقنا. اكو لوت هواي وراي يا اصدقائي، ما راح اروح له لان كل شيء مفول. صح. ما محتاج شيء، اوه ماي جاد. والله الريشن مانجو بعده فروزن متجمد. هاي شلون مشكلة هاي؟ لازم عمارك ودرب عليه في غازات وغيرها، اعتقد انك راح ينفك. لا عادي، بس اظل واقف بالمنطقة شوية ينفك، يعني ما يهم وين دا اروح وامشي. اوكي مفول كل شيء، يعني وضعيتي تمام التمام، بس كون شوية ويا البوسس. الريشن بعده فروزن شباب، ما اريد اطلع من المنطقة والريشن فروزن. ما اريد اسوي تحدي تضحك عليك. ما اريد اسوي تحدي هسه ينفك. اي سوي تحدي هسه ينفك عمار. حتى سنيك شت. انكسر. انكسر. فراح اكمل طريقي بعد. هاي هسه الوضعية 100 ارمور، الطلق، كل شيء تمام. يلا طبعا وحشيتولي. هاي المرة الثانية انعادت.
4 جيتوا لي بمصعد، المره الثالثه عادت صارت هسه. لبسنا الارمر مالتنا ونطينا الفاماس وحول لي على الفيرست بيرسون شوتر. وانا نايس. هي ماتت. فاينلي خلصنا من عندهم. نقصوا هيلث شوي بس مو مشكلة. وصلنا طبعا الطريق وصفونا يا اصدقائي هالمرك. احنا متوجهين الى المتل جير. اوكي هنا عندنا هاي السنشري كان مزعجة، فخل تدير وجهها حتى شنو انطلق. ليش مستعمل شاف؟ ما تسوى. عندك الالغام بالنص هو استعمل ليش استعملت؟ انا مفول كلايمر وهذا يعتبر شيء جيد بالنسبة لي، لان راح استخدمها هسه. بعد ما عندي شيء اخذه، ذاتس ات، ما عندي شيء اخذه. نكمل طريقنا بعد مصعد اللي جوا عندنا. ذاك طلق شنو؟ او ما اريد مفول انا. ذاك كمان مسدس كان مستعمل رحت له. يلا. طبعا نصيت الصوت بهالحلقه لان هواي ناس قالوا لي الحلقه السابقه كان الصوت بها جدا عالي ولاحظت هالشيء. سوري، اسف يا اصدقائي. فلهالسبب نصيت الصوت شويه. واكو هواي ناس يقولوا لي ليش ما تعلي الاسبكت ريشيو وبالله هاي توخر الفيس كام بالحوار. اول شيء راح تكون متعبه علي بالمونتاج. اثنين هو هذا الاسبكت ريشيو طالع لكم يا اصدقائي هو مال البلاي ستيشن 1. يعني اذا تريدون شيء اصلي فالاسبكت ريشيو مال البلاي ستيشن 1 هو 4:3 مو 19:9 مو 16:9. اوكي اتصال جاني. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. Okay. What about her? What about Is this her? conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied? She might be a spy. Ridiculous. Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say Edgar that Hoover her father was Japanese? Yeah? Well, Edgar back Hoover then there مدير wasn't a FBI. single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960 in Chicago, 100%. not New York. Not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, that ninja. Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. اوكي ماستر ميلر. اوكي. وصلنا المنطقة الثلجية. لو تلاحظون المكان بيه غربان يا اصدقائي. تذكرنا بواحد
مكان بيه غربان يا اصدقائي. اوكي نيكيتا احتاجها، احتاج النيكيتا. السي 4 ما احتاجه، احتاج النيكيتا والكلايمور. نيكيتا هو شو يصير؟ شلون؟ الغربان اذا تضربهم شو يصير؟ يرزلوك، يخابرك هاي ويرزلك، يقول لك انت طالع مشن، انت تصيد ليش؟ Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Yeah, Must have I'm been one a of tight Brand's. fit for a big boy like you. But that was no true battle. Oh ho! The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Yes. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. And you jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics. Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there is iron in your words. هو 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 واحد من الحوارات الشقاقية ويا فولكن ريفن سنيك فيرسز ريفن جايز. ليتس سي. اعطيني الكلايمر. تعال 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 نشوف من راح تجي. تعال تعال. مين راح تروح ريفن؟ مين راح تروح؟ سديت لك الطريق. من ما تروح راح اصيدك. يلا اول وحده. المنطقة ملغمة سويت لك اياها. ثانية. ثالثة جت بالطريق. لا 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 انضربنا. خاطرة دمجني هواي، المفروض ما يدمجني هالقد. يلا عيني يا ريفن. يلا ريفن.
تعب تعب تعب. شت. ورجع لي الناظور. هو الكلايمور تقول لي خلص الكلايمور. لا عدي بعد 8. يلا يا ريفن، يلا يا ريفن، يلا يا ريفن. تعال 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 تعال. نايس نايس. راح افشلك يا ريفن. نايس. تعال 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 وراي. تعال تعال تعال. افشلك. لا قام ما يتدمج، قام الشارع. لا 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 لا. تعال. يس. تعال منا تعال منا عافية. لا 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 ما جا ورايا، ما جا ورايا. رجعنا ريشن وانطيني وحدة نكيتة. شيء. وين مالاتي الكليمورات؟ عندي 4 بعد كافيات لقتله. بس كون اقرا تحركات. قوم سنيك قوم. نايس. only one Raven, only one. Don't be shy. Only one. Come to Papi. Come. Only one. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Oh my god. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? ضربة. يقول راح اعطيك فد معلومة. الشخص اللي شفته مات امام عينك هذا لم يكن داربة شيف. It was decoy. Yes. محترف التخفي. ديكوي اكتوبوس اللي يشرحون عليه بالبداية. Yeah, master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. Oh. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief?
That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. وداربة شيف اللي شفناه بالسجن هو الحقيقي متعفن. In the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching. شباب هذا الاخراج على البلاي ستيشن 1. اوه واحد من اجمل واروع القتالات في مثل جير يا اصدقائي. كان اتصال. Snake, it's me. اوكي ماستر. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we better let the Colonel hear this too. Yeah, go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. Okay. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. Oh. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? Okay. I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You were hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. اوه ماي جاد يا اصدقائي كلام قوي. كلام قوي. هذا ماستر ميلر داهية هذا. لك شنو هذا؟ اخذنا بطاقة رقم 7. نقدر نرجع نرجع للمنطقة ذيك. المنطقة ذيك يا اصدقائي بها عتاد مال السنجر فقط. فاذا عوزنا طلق مال السنجر فراح ارجع للمنطقة اللي قتلنا بها سنايبر وولف. بس كلام قوي يا اصدقائي اللي صار على نايومي هانتر. مو ميلر تربيتي فلذلك اي تربيتك هو. شوفني انا علمته شلون يدخل شو اسمه الملفات. اقول لك هم ملي كذب ايش قد كذب على السيد. الحلقه اذا كذب ما يعرف بس ما يعرف كامبل من ما يعرف. لا مو قال له اذا هي احنا وقعنا بمشكله اذا كانت سباي. اي بس هو ما يعرف كامبل. اي هو مبين بيعرف اكيد. اوكي يا اصدقائي. اكو اكيد اكو شغله ضامه على سنيك لحد الان. شت. يلا راح يشبعك انت.
طبعا يستخدم هذا هاي المنطقة يا أصدقائي يعني اعتبرها ما أعرف شيء غبي مستخدمين هالعدد من التورتس. بالريميك ترى حاط لك هنا غير شيء. I know. انت لعبها تشوف. اوه باع شكله، باع الفخامة يا أصدقائي. هذا المتل جير، وأحد يعني أحلام إنه أمتلكه كفقر يشوف هيك. طبعا كل ما اشوفه اتذكر ولد خطي صديقي هنا. شنو صار بي سولف لنا. غير قاعد الساعة 7 الصبح. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. Okay. It looks like they finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. اوكي يا اصدقائي، هاي راح اترجم لكم اياها شايفها بصوره سريعه. خابرنا هالامريك، قال سنيك ساله قال له ها لقيت مكان تقتل بيه؟ قال له اي مضبوط، يعني انا قاتل هسه. فقال له سمعتهم دا يحجون، هال دي يسولف سنيك، يقول له سمعتهم دا يحجون انه هم دا يجهزون المتل جير اوريدي. فسنيك قال له ترى انا قريب على المتل جير حاليا. فقال له ها، قال له بس ما دا اشوف اي حراس اي ناس بصفه ولا شيء. Snake, it's me again. Okay. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. اوكي اي ف قال اعتقد ماكو احد لان هم اوريدي دا يجهزون، فكون حذر. وقال انا حاليا راح احاول حكوا قال هم اوريدي حتى يريدون يدخلون البال كي البريمسيف اكشن لينك اللي شغل مثل جير. سنيك جاوبه قال له اكو شيء يقول سمعت من وصلت انه اكو تركايه تريك تو يوز ذس بال كي، يعني اكو فت حركه لازم نسويها حتى يشتغل هالبال كي. ف هال جاوبه قال له اوكي راح احاول اعرف عن الطريقه بهالحركه، راح احاول ادخل للملفات مال كينيث بيكر رئيس ارمستيك الشركه المسؤوله عن الموضوع. فقال له راح اسوي هاكينج للفايلات مالته. خابره مره ثانيه قال له مخلي 3 باسوردات، يعني هو شخص يقول جدا حذر. اوه ويت Snake, I did it. Oh, hacker. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. Yeah, But Snake, هذا اللي اريد I اعرفه. found something else. شنو What? لقيت؟ The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. ما You حد mean it يقدر won't show up يتعقبه. on radar? سيلف Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now?
Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. That makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, كلام قوي. I'm sorry. You changed, Colonel. كلش I won't make any كلش you've excuses. changed. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from اي me. وصلت اخذها بالتعليق. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. اوه So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. اوكي يا اصدقائي، شفنا الكلام اللي قاله اوتوكون، كلام قوي. انه شلون يريدون، طلعت لكم ترجمه شلون يريدون يستخدمون الوور هيد، الراس النووي، شلون يريدون يستخدموه عن طريق الريل جان. الريل جان هو سلاح مثل يطلق كهرباء او اشعه يا اصدقائي، ولهالسبب راح يكون صاروخ غير متعقب، مو مثل الصواريخ النوويه ينكشف بواسطه الرادارات والساتلايت، راح يكون ستيلث وبن. وباعوا لي من هناك بعد عايش من بعد ما فجرنا الطياره بي ليكويد وبصفه ريفولفر اوسلوت اكي شالاشاسكا. اوكي كلام قوي. ها جرب ارمي عليهم. شلون؟ ارمي عليهم على اصلته. لا نايس. وضعنا 100 تمام التمام. بس خلي شيء غراب. اوكي احنا عندنا السوكوم تمام، هذا تمام. ستينجر بعد لنا كم طلقه محتاجين. اوكي. Snake. Did you find it? No, I haven't found out ايش about the خابرنا؟ override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. اوكي. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. It looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Oh. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. اوكي يعني راح نطيك وقت. اوكي ناخذ هذا الطلق واشيك الطريق من هنا، وبعدين احاول افوت الحجره الموجود بها شالاشاسكا و شو اسمه ليكويد. اوكي خلينا ويا الدرع، خاف كل شيء يصير. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device.
We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Lopnor, China. Why, مو بروسيا. boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would راح really like تزولي to see a بهذا nuclear الاسم bomb مستر dropped on your غورلوكوفيتش. motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, No. Washington will be worried about the Why, retaliatory strike from China. That'll probably mean top secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also ليش including بيهم؟ the Fox dye vaccine in our demands. Fox dye. يقول فوكس داي It فاكسين. killed Octopus and the Armstech president. اوه شلون؟ So it's true that it affects older people شو first. مثل على فيروس يردوا له فاكسين وهو اللي Mantis might not قتل. have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't ومانتس ما infected صاب بيه either. لان لابس قناع. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or وسنايبر وولف maybe it's كانت just because this تبلع Fox مهدئات dye صحيح. was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any How well? case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test رجوليا launch is غورلوكوفيتش successful. او ما يسمى سيرجي He's a very غورلوكوفيتش. prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 هو اللي soldiers كان under his يمولهم command. بالاسلحه الروسيه If we والطياره join ال100 forces, باست they كتيره. could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. مانتس كان An غسل alliance with the دماغهم. Russians would boost that as ورا ما well. مات مانتس بدا We're يروح not غسيل going الدماغ. anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. أوه، هذا ناوي Once شر. we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. هوهو. Big Boss's dream. But boss, حلم you're not البيج worried بوس. about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The ودي Data يشوفون Chief and سنيك the Armstech بالكاميرا. President are both dead. هذا الحكي Does كله Snake هم know how the يشوفون override سنيك system works? يدرون You بيده interrogated يتصنط. him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no Holy one can stop fucking shit. Metal Gear now. By the خرب way, عرضك شنو شاسكي. what should we do with that woman? Want me to kill her? Let ما her تقصد live. يتكلم She's هالكلام. Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive.
يلعن يومك. Snake, I found Baker's top secret files. اوكي لقاهم. Great شنو job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only يعني هم use the اكتفوا keys اذا انا once. استعملت انها يصير لهن دي اكتف. Yeah, اوكي. you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. شلون عندي كارت What are you واحد؟ talking about? The card key is made of a shape memory alloy. اوكي. Shape memory alloy. Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. الكارت يتغير بدرجة الحرارة نفس اللي The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. يعني برتقالي ازرق احمر. The left one's for the room temperature key. اوكي حرارة طبيعية ادخل Next to الكارت. that goes the low temperature key. حرارة The one on باردة the لازم. right is the high temperature key. ولازم احميل الكارت. Okay, I got حلو. it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? اوه وقع مني راح خرب يومك شله شاسكه. The key fell in the drainage ditch. Snake, this is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. لو الباب وهذا الجام مضاد للرصاص. Snake, you've got to get that key. صار عيني. اوكي لازم ناخذ الكي كارد هذا. لازم ناخذ هالكي كارد لان هو راح يوقف لنا الديتوني رمز التفجير يعني راح يكون اوكي هاي مشكلة لانهم اوريدي فعلوا، فالمفروض هسه احنا نطفي. اذا سويناهم باي اوردر برتقالي درجة حرارة الغرفة، ومن ثم ازرق لازم نبرد الكارت، ومن ثم احمر لازم نحمي الكارت. هاي شفناها مثلها يا اصدقائي ويا المفتاح البروتش مال جوستافي هيفنر بالجزء مال الصخر الثاني اللي لعبناه قبل هذا مثل جير 2 سولد سنيك. لما اول ما ناخذ البروتش مال جوستافي نروح للساونا، مكان بحرارة يتغير، نفتح الخزانة مالتها، ومن ثم وين نروح بالثلاجة. بالمطعم صايرة مكان مال اكل، يبرد الكارت يتحول الشيب مالته بالحلقة الأخيرة اذا تذكرون همين. فهنا همين لازم احمي وابرد. اوكي بس هسه الكارت وقع من عندي هسه انا تحمى لازم اروح ادوره. هاي مشكلة، هاي هنا مشكلة. فخلونا ننزل. وقع بالمي الجو اكو مي. اوه كلام قوي لك كارزة يلعن يومك شالله شاسكه. اوكي سوكم شفتوا الجريدي هذا؟ والمشكلة هذا المي يعتبر ملوث. اوكي عندنا ريش. هو مي لو كان محلول تبريد هذا يعتبر مي، يعني هو بيشي بردون بالمي دمج، مو ملوث. المفروض يكون بإشعاعات.
بوم 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 بوم. اخذت بوم ب 13 ثانية. قول لي. Snake, did you find the key? لا. No, it's not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. بس لا ماخذ الفار. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? لا No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. خرب حظي، خرب حظي. مرات يوقع بالمي شباب، ومرات الجريدي ياخذه. هاي شو مشكلة؟ اخذ الجريدي الفار. لازم ادور الفار شباب. اي ماكو ياه، ماكو غير طريق. هسه وين نلقى هالجريدي؟ تعال هسه نصيد الجريدي. تستعمل ناظور حراري. هسه وين القاك؟ ما تقول لي وين القاك، شلون راح اصيدك؟ انا شفته اول ما نزلت. لازم اصيده بالقناص، ما عندي حل ثاني شباب. شفت هياته اعطيني مسدس. ذكرني. خراب طفر. مزعج لما يصير عند الجريدي شباب. انا اكون ما يطلع بهالمنطقة، هالمنطقة مزعج اصيده بيه. يكون يطلع هنا على المنصة، يطلع يا هنا انا وين انا واقف يا يم الكاميرا. هاي شو مشكلة. ماكو هناك الجريدي هيك يذلك عمو. ماكو هنا الجريدي هسه لو شاء الله شاسكه ما يخاف. تمام. المشكلة ما لاعبها انت المال البلاي ستيشن، ما لاعبها. تلاعب مال لاعبها والله لاعبها. اقعد لاعب والله لاعبها. مال نهضة جديدة. والله لاعبها ولي. والله مال نهضة جديدة لاعب. قبل رقدة على الرمي. والله قال ليك حيوان. نهضة جديدة الباحة. ابن امبارح يلعب مثل جير. اوه ماي جاد. اوه يا بدولي. ابن امبارح ايش بيه ابن امبارح؟ لقيته. اي تعال. يلعن يومك. وين راح؟ لا تقول لي فات. ليش جد كتلة عمار؟ لازم اكتله حتى اخذ منه الكارت. الكارت يمه بلعش. اي انتوا لما لعبتوها الكارت يوقع بالمي. فهاي راندوم اذا مؤدي. لا هاي راندوم اذا مؤدي اداء جيد باللعبه هنا هيك يضوجوك عليك. اي بس اذا شرشاسكه حاصرك يعني ما يسوي لك هيك العاب، لان يقول لك انت ورد تعذبت نجيبه يلعن يومك. فالشباب هنا بالديسكورد شرشاسكه جلدهم. اي بس حيدرنا جلده. ف ما يخلي ايش يعني اكو بعض الهاي مو الكل. فشرشاسكه حصرهم. يقصدني ما جايب شايف الرسم. ما جايب اقول لك شغله ورا النوم على والدي. ما جايب اي طاري. يعني شفتوا شباب كل من يعرف نفسه طلع مثل فد واحد جرسني على الحلقه السابقه. ايه عرفت قاصده له. هاي شنو؟ من حكيت على منتظر. هذا حكي من قلت لك واحد عانى بيم سنايبر وولف. وعانى يم الهليكوبتر مو نفسه. وهسه هنا بهذا المكان هم. اي بس اكو غير واحد يجي قال لي ها شنو ليش تجي انا معاني كم سنه.
عمار منو اعطونا اسم منو؟ عمار تدري صديقي راحوا من الغرفة يفتر تقريبا ساعة والمفتاح حتى وما يدري. هاي شنو هاي؟ اي كلام قواي شنو؟ ايه منو حيدر من الثاني؟ خلينا نسوي له منشن بالقناة مالتنا. صديقنا البطل حمودي. هاي شنو هاي؟ ايه حمودي شلونك حبيبي؟ هاي طلعت هنا بايت؟ مو نقدر احمد لا لك احمد احمد مهيدي حبيبي. احمد مهيدي هاي طلعت بايت هنا؟ مهيدي ما بايت هنا، هو قال شو اسمه عباله قاصده من قلت له على سنايبر. ما بايت هنا اذكره يعني. يلا هو اللي بعد بطل يمعمع بعد هاي ما قلت له نفس الحكي. رستت الرمانة شت يلا. عندي رمان قليل شاف. انا شمارتها مو شاف يلعن يومك عمار. هاي كانت شاف عندي هواية. استان ما عندي، استان عندي قليل. والله خطية ويدور الماي كله طابله وما لقاها. وين البال وينه؟ سويت انا؟ ذاك دور الماي شنو؟ مشي وسبح وزحف وماكو. اوكي عبينا اول بطاقة يا اصدقائي. البرتقالية حرارة الغرفة. هسه كان كونفيرم. اوكي Okay, that takes care of pal code number 1. Now pal number 2. لازم مبردة. وين مبردة شباب؟ احنا لازم نحتاج نرجع المكان بارد. ياه شنو ترجع للسنايبر. وين مبردة يا اصدقائي؟ ايش تقصد؟ هو ايش تقصد؟ هي ماكو فرق سنايبر وولف ولا فولكر ريفن هم بارد. فولكر ريفن هم انا رحت لسنايبر وولف نسيتك مال فولكر ريفن. هي ما تفرق يعني. الشباب انكتلوا بالمكان يعني، فوين مبرد عادي. حتى بوقتها قلت يا بس هالتمطيط اللي خلوني اروح هاي المنطقة كليتها. فلازم نبرد البطاقة يا اصدقائي. اختفوا من غرفة جبناء يخافون يواجهوني. لازم هذا الميتل جير بتشا واحد خرابوه. همي اللي ببالي شنو؟ لا صديقي هذا ما تعرفوه. حلو او تعرفوه يعني بس ما ادري. كثرت عمار كثرت التهم في هاي الحلقة، كثرت هواي تهم. اي طلعت ما شاء الله. ما شاء الله الشباب طلعت كلها مقتولة بمثل جير. حكي قوي هذا، حكي قوي عمي. غوي عمي حكي غوي كلش علي عشاير. اي لا طلع انت الله كريم. جايك الدور. جايك الدور. بس لا هسه هو حفظ التركات كلها مالتها. شافه بعد يمي. شايف اذا محمد، شايف اذا يصير بيك تعاني فد مكان وانت شايفه ايش راح يصير فيك؟ اقول لك هسه يابا شباب اليوتيوب تكتبون على عمار. هسه بين على حقيقة تكتبون شنو شلون ينتظر علينا. انا ما حاسبك بابا انا ما حاسبك على الموت الوحده. انا مثلا اذا بتت ساعه فاكيد ادق لك طول يعني. لا تخيل هواي ساعه. حلو زين. انت مطول ساعه يم البوس الاول بدارك سولز على الجسر؟ لا ما طول الساعه، نص ساعه. هو والبيع شراي؟ بيع الشراي عباي مثل فقير على باب الله ينتظر ضربه ويموت. كاتانا عندنا. شنو تختيماتي الوحيده يا اصدقائي؟ والتنين نسيت. التنين عمي التنين ابو التنين الاحمر. شباب طبعا احنا هسه لازم بس ننتظر لحد ما الكارت يتحول لونه. بين ما يتحول لونه خل نشوف. هاي محتوى حصري فقط اللي يتابعون تختيمات مثل جير. فضايح شباب الديسكورد. اي سولفونا بعد
منو عنده مشكله؟ انا راح اقول فضيحه علي الحفره اللي من الساعه. انت كنت حيدر عافيه التنين ما كم مره قال له السلام عليكم. الحفره اللي من الساعه عمار وخر منها جانبي معود اساسي. عندنا مونستر البطل ملك الحفر، هم يحشون عليه بجزاء صخر لما وقعت بحفره مره واحده. اكو واحد هنا وقع حفر مثل جيرون للاسف يا اصدقائي. اول مره العبها عمار ما كنت ادري. حتى لو انا تدري هاي ما واقع بيها ولا مره، صار لي 22 سنه. اول مره عبالي هيك ما يخدعوني، كنت امشي بامان الله يقول واو شنو النار حلو شو طحت. يعني ما يعني خلال ال 22 سنه اللي فاتت ما واقع انا في هاي الحفره. وقعت بجزء صخر. اذا وقع هسه ختموا جزء صخر بالبدايه والله كريم. ختمه ما انتوا نفس ذاك الرجال ما يلعب مو؟ اي صار ازرق هسه نقدر نروح. طبعا هنا عندنا مونستر مثل ذاك الرجال شباب. رجع الكارت. ذا صخر مثل لعب او ديتد. يا ذاك الرجال والله ما اعرف. معروف لحم الخروف معروف. هذا الريش مبهدلني يا الله اخر. ف ذاك الرجال يقول اجزاء صخر او ديتد. شلون دمرني من قالها. انت نوب، مو كل الناس منوب. انت صعب عليك تلعب لعبه صخر، مو كل الناس تقدر تلعب يعني. بالصميم كلامك عمار بالصميم. اي عرفت. اوكي هذا فهد مو؟ لا. فنحاول على السريع قبل لا يحتر الكارت. هسه هو بارد ازرق. يحول على غير شيء على مود ما يحتر. ما له دخل، هي لمده ما له دخل يعني. صح. على السريع ابو السنيكات. طبعا حاب احكي موضوع مرت تحكي من قصة بداية الفيديو. اكو ناس تحكي على الدعم اللي دا يصير بسلسلة مثل جير وخايفة اللي واصل لهاللحظة يا اصدقائي. اوعدكم عن مذهبك منين طلعت اوعدكم يا اصدقائي انه هاي السلسلة ما راح تتوقف. لو كان واحد يشاهدني وما ردت احكيها بداية الفيديو، ما اريد اللي مجرد يفوت الفيديو يعطي لايك ويعلق يشوف. ردت الناس اللي تستمر بمشاهدة الفيديو يسمعون هذا الكلام، يعني فقط هم اللي يستاهلون. فمثل جير لو كان شخص واحد يتابعها وياي ومستمتع فراح اكملها على موده. هذا اللي اقوله بنص الفيديو مو ببدايته. فخلونا نرجع نكمل. انت رجل والرجال قليل عمار. اشكركم. يلا سريع كارت ازرق. يلا خليه يلعن يومك سنيك. خليه يا معود. كتبنا الكارت الثاني يا اصدقائي اللي بارد. هسه شنو لازم نحميه؟ شنو رايكم بدل ما نروح المنطقه الحاره اللي بيها بخار بيها حمم نحميه؟ من كتبوا لي افكار نحميه بدون ما نروح للغرفه. كتبوا لي افكار بالتعليقات يا اصدقائي. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the حميه بدون ما ترجع الحمام يعني؟ اي نحكي احنا لو قليل. توم اعطونا افكار نشوف كل واحد وافكاره يعني. جداحه بالجداره الجداحه. حلو جداحه. اوكي لان سنيك عدة جداير. سنيك عدة جداير اي بس يعني ما مو مخلي لك اياها، لكن اكيد عدة يشعلها بالاحجار بالحصر يشعلها. هو فوتها بوقتها فوتها بالبوكسر لو يرميها طلقه. وادري بس شلون تطلع جداحه وتحمي ما موجوده مو متوفره يمك يعني. اوكي واحد يقول جداحه، واحد يعطينا افكار. شباب بالتعليقات انتم اعطونا افكار. الجقاره مالته تجي مشعوله بلاديه. ايه هذا سنيك يختلف عن الاخر. ايه المنطقة اللي لازم ارجع لها شوية بعيدة وتمر بمنطقة ثلجية.
عندنا مصعدين. اوه عندنا مصعدين يا شباب. يعني انت حتى لو رجعت الحمام لازم تفوت المنطقة انت فولكن ريفن. ايه ما عندي حل اخر، لازم هيك. فلازم افوت بالمنطقة الثلجية. بس خلي شيك يعني يحتاج ارجع عند لا الستينجر مفولة، ما يحتاج ارجع اجيب بالغ ستينجر. فوضعنا 100 تمام التمام. طيب الشاف سوينا هيك شيء ولبسنا الدرع. هسه احنا عندنا الوضعية 100 تمام. سريع اريدكم تركزوا لي بكل تفصيله وبكل جزئيه بالاول يا اصدقائي. راح نحتاج كل شيء حرفيا، كل لحظه قضيناها ويا الجزء الاول اريد ارجع اعيشها وياكم. فاريدكم تركزوا لي بكل منطقه بكل جزئيه. طيب اوكي. رجعنا على المصعد. عمار انتبهت؟ المكان كان فارغ صار بي جنود. اي حتى السلاح شالوه. معلومات خل بين ما نمشي طريق، هو طريق طويل وبين ما تحتر معلومات على فولكن ريفن ما سولفناها. انتم شفتوا القصه اللي سولفها فولكن ريفن. بالاضافه يا اصدقائي فولكن ريفن يحمل سلاح اذا انا ما غلطان 101 اي، نفس السلاح اللي يتخلى على طيارات البولت ثاندر، صائدات الدبابات، الطياره الامريكيه البولت ثاندر. فالسلاح اللي كان شايله هو نفسه يتركب على الطيارات اللي هي اسمها بولت ثاندر، واللي تيجي تقصف ارض. طيارات مختصه بالقصف الارضي فقط. وجدنا صار. Snake, it's about Naomi Hunter. And you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Okay. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox dye? What? No. Yes. Fox dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but what are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean decoy octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox dye kills its victims by simulating a heart attack. No, you're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of Yes. في حلقة الملفات. نانو ماشين. She was in the best position to have done تقول الفيروس داخلي. But I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Okay, اعتقلوها. She was sending coded messages towards the Alaskan base. كانت ترسل رسائل إلى. But she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. Oh my God. All I can do is leave it up to the Colonel. Holy shit يا أصدقائي. فيروس فوكس داي ومحقون داخلي، وهذا الفيروس يقتل الناس على شكل سكتة قلبية، هو اللي تسبب قتل داربا تشيف او ما يسمى ديكوي اوكتوبس اللي كان متنكر داخله. داربا تشيف الميت. تذكرون الكاتسين اللي شفناه اللي ليكويد دا يحكي بيه دا يقول للشلا شاسكا ما اريد نفس الغلطة اللي سويتها ويا
نفس ما اريد نفس الغلطه اللي سويتها ويا اي قال له ما اريد نفس الغلطه اللي سويتها ويا داربت شيف. شله شاسكه هو دا يعذب داربت شيف، قتله قتله وخلوا حتى من يجي سنيك خلوا بمكانه ديكو يكتب سنكر على شكله. هذا الفيروس يقتل ناس محددين. وشفنا ما تاثروا بيه سايكومانتس وسنايبر وولف. سايكومانتس اللي لابس قناع، وسنايبر وولف اللي تاخذ مهدئات، وهذا الفيروس له علاقه بالادرينالين اللي يصير بالدم. هالمعلومات كلها عرفناها قبل شويه. فكارثه كارثه كارثه. زين عمار القناع بشنو ساعد؟ ما فهمت انا هاي النقطه. الفيروس شلون ينتقل؟ يعني قصدك بالهواء؟ لا لا يعني شلون الفيروس شلون يعني اي فيروس بالدنيا شلون ينتقل من بشر لبشر؟ ينتقل عن طريق التليفون؟ لا اكيد يعني بالرادار والتنفس يصير. ذاتس عن طريق اللمس، التنفس، شو اسمه. اي فالقناع ساعد سايكومانتيسه وسنايبر وولف. غير قهر الموتة. اول ما كان الانجكشن يعني شاك بالانجكشن. هي نفس الانجكشن اللي المفروض تكون بها نانو ماشين اللي تساعدني. تساعدنا. اوه ماي ربي. غدرنا عمار. غدرونا والله، غدرونا السرسريه، غدرونا سايكومانتيسه. سايكومانتيسه شو له علاقه؟ ما ادريني. نعومي هنتر. لا 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 لا. شافني ترن، شافني مليه الرعيان. عمار شلون الانذار؟ ترن. يلا عمار روح ياخذ ذاك الريشن. اي يلا عمار واصل حد يسوي لنا اياه. هسه اخذ بس خل تصفى الدنيا وحمل هاي. هسه احمل روح ياخذ تقرب هناك اعمل حمل. هسه بس لا تخلصوني هسه. قول انا خايف عمار، قول انا خايف. هسه اخذ عمي. اوه هذا ريشن ما يحتاج. ها لا اخذ ذاك. ما عندي 5. عندي 5. مو ذاك وانت تاخذ صار 6 ترى. روح اخذ. لا هي 5 من 5 دا تشوف. ما يشيلك. لا هو صار 6 ذاك مو في تحدي. لا ما يصير. اعداد 2 ذاك. لا ما يصير شوف يعطي تحديات للعالم وهو ما سوى. ما منطي تحديهم هذا. لا ما منطي تحديهم هذا، بس خل تحمل الكارت والله كريم هسه. لا عمار طلعت التحدي هذا لي. اوه حمل الكارت لازم نستعجل. كان اخذت كان رحت انا كان رحت. لا بعدك بالمنطقة الحارة بعدك بالمنطقة الحارة مو لا تصير لسي. حمد الشيء احمر. ما يبرد. لا احمر. بعد عمار. ما يبرد. لازم يفور. لا حتى ذا احمر ما يبرد. ما طرت المنطقة الحارة ما يبرد. هو لا بعد الحمى يعني مو تصوير. قول انا اخاف. لا اسويه اخذه. خاف عمار. تصوير غير تصوير. يخاف. لا هسه شنو شغل موسيقى. ارجع له ولا يمكن ارجع له. مو انا يعني هسه انا عندي 5 يعني ريشن وين اخليه يعني. لا هذه بس روح يعني هي طخه وتعال. ليش اطخه؟ يعني اذا تحدي يعني لو ماتش لو يعني كان عندي نقص ريشن كان رحت اخذته. قلنا لك يعني البدايه كذاب. ذول ابن الوكيل. اتهمون الشباب يا اصدقائي بعدم اخذ الريشن. طلعنا بعدم اخذ الريشن واني شوف شباب احنا نساعده نحاول نساعده يقول علينا ساديه. مساعده هاي ساديه 24 ساعه بالديسكورد بس مرات هم العب العاب مثلا مرات مو العب مثلا اذا العب والله اي لعبه العبها بوحدي بالديسكورد بس اموت شنو قبلوني اوه ايش بتيتو هاي كنا هيك. اي لا احنا ما نحاسبك هيك بس متل جير وريزيدنت ايفل لانه انت مزان ضدنا اللعبتي. انا بكل الالعاب خلاص انت تجي جيب روحك. انا اجيب روحي لان انا جوست بيسكي حجي. اكو واحد صديقي خوش ذيك المره ايش قال انا ما يهمني. اوكي اتصال. Snake. Okay. Can you hear me? It's Naomi. Oh, Naomi? What the hell?
Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Okay. Naomi, is what the Colonel says true? Yes. Oh but my not god. everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification. But my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia? Yeah. What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. Oh my god. Frank Yeager. Frank Hunter. Naomi Hunter. Near the Zambezi River. Naomi Yeager. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. Oh, Snake. قتلت عائلتها. Gray Fox? Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who is he? Big Boss. You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom. Yeah. This America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. Yeah, الجزء السابق. That's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. حتى تنتقم من سنيك اللي اختلقوها المفروض. To meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Yeah. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. Yeah. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Die contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi,
What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox dye. Oh. Huh? You weren't? بعد منو? You were injected with Fox dye as a part of this operation. Oh. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. جزء من العملية إنه يكون فوكس داي داخلي. The real thing I wanted to tell you was, Snake, Hey, what are you doing? وشوها. Snake. شكت في قام رجعنا ضربت تحت. Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox dye was a part of this operation? Yeah, Colonel, Campbell. let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel. Fuck you, Campbell. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Colonel Campbell. كارثة. كانت بدافع الانتقام يا أصدقائي، تريد لأجل أخيها فرانك هانتر، فرانك ييجر أو ما يسمى جراي فوكس. أوه ماي جاد بيبي. اللي هو نفسه قص شلاشاسكا مو؟ Yeah. اوه ماي جاد، يعني الانتباه قوي يا اصدقائي. المفروض يعرف من البداية انه هي اسمها نايومي هانتر، من عندنا ايضا اسمه بي هانتر، هو اول شخص اخذ لقب الفوكس فرانك هانتر. هولي شيت مان. تلاحظوا لي ترتيب القصة يا أصدقائي والأحداث هاي اللي ديشاتها أول مرة وياي، لهذا السبب أحب مثل أوكي بس كون ما يبرد الكارت خلنا ناخذ هاي. عمار لا تطمع، عندنا شاف جرينادات هواية لكن لازم أروح على السريع أخلي الكارت الأخير او يعني الرمز الاخير، الكود الاخير يب، حتى نبطل رمز التفعيل حسب ما قال لنا، لان هم اوريدي فعلوا. واحد ببالي give me شاف. لا ايش طلعت انا؟ بعد حامي يلا طقي. خطيه راح تطق لين توصل. يلا نايس. Code number 3 confirmed. Code entry complete. تم تفعيل الهاية. مو المفروض يطفى، شنو تفعل؟ فعل جاهز للرمي بالضبط. ID activated. Thank you, Snake. Oh, now Miller. the detonation code is completed. What the fuck, Miller? Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? What's going on, You Master? found the key and even activated the warhead for us too. For I us. really must ليش توياهم؟ express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? زت مضرط ماستر. We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation.
In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? شبيك ماستر يا معود؟ You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox die vaccine. To me, their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? What the? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... me, dear brother. Oh my god, the baby. The fucking liquid! Liquid! You've served your purpose. You may die now. Oh my god يا أصغر what the fuck يلعني. لك سد الباب علي وانتشر غاز النوم. وين قناع؟ وين القناع شو راح اطلع؟ نكسر الجامع؟ مضاد للرصاص قال المفروض تنتبه بس ما منتبه انت. نخابر الهكر بس يقدر يساعدنا. That's bulletproof glass. Yeah, I know. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? لا قال ليكويد Just قال. hold on for a minute. اوكي راح بلكي عوتكون يحاول يفتح لنا الهاية. على الجاز ما احس كوجيما كسا يطلع من الشاشة يضربني راجله ويرجع يطلع. والله اي مشكور. I'm opening the door. هيري اخيرا. اوه ماي جاد ماستر ميلر. ها بكب عمار اعصابك. هسه شوي سمعه يفشل. Liquid! Did you like my sunglasses? Master Miller meet. You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and Decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged.
along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox dye. Fox dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Armstick President and Decoy Octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. Yeah. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true, you and I are... Yes, twins. Twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior. And now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands. You stole my chance for revenge. Now I'll finish the work that father began. I will surpass him. I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah. Oh, طب المتل جير. Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. How do I stop it? Oh my god يا شباب. we'll fight Metal Gear Rex. معلومة صغيرة، السلاح اللي كان شايله فولكن ايضا يستخدم على الميتل جير يا اصدقائي. السلاح اللي كان شايله فولكن اللي يرمي الكانون. عمار هو يعتبر كانون ولا ماشين جان؟ كانون. بولت كانون. اوه ماي جاد يا اصدقائي، راح نقاتل الميتل جير against liquid. نيدي ستينجر، عندي 35 اطلاقة ستينجر وعندي 5 ريشن. لازم انتبه، الشباب ينتظرون سقوطي. هذه اصعب المواجهات بنا انا طالع.
عمر هذا ريكس مو؟ ريكس باع مالته. يلا يا ريكس كلنا وياك. لا 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 ضربت بدون اللوك. I don't need look. Shit. ما راح طلقه. طلق. لا صار تريشن حرام. فيز الاول اسمع اطلاقه واحده. وين اشوفها؟ فاك مان. نو قصرت. يس حرام ريشن واحد ضيعت. لا فلش مات الرادار يا اصدقائي. بعد ما يقدر يشوفني. هو Gray Fox, a name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You look terrible, Snake. هو ديب ثروت. Aged well. I'll send you back to hell. هو كان مال سنيك مو انا ما غلطان. Holy shit, Gray Fox. اوه فلشت الرادار. بعد ما يقدر يشوف بدون رادار. Why? What do you want from me? I'm a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as her brother. Fox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister, but every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are. We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! Oh my god, Fox. Oh my god, Fox. اوه ايده راحت. بعده بيقاتل. In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox. How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? النهاية. يقول له ثعلب محاصر.
اخطر من ابن آوى. اضطر يفتح الهاية يعني بعد ما يشوف. But now you're finished! No! Fire the stinger! Fox, can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you, I can finally die. It's no good. After that, I was taken from the battle. No. ارمي سنيك. سنيك بدا يقبل يرمي. An undying shadow in a world of light. But soon, I can't do it. Soon, it will finally end. كنت اتمنى سنيك يرميها هل صاروا. Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. وداعا يا فوكس، يا اول واحد اخذ لقب فوكس. Foolish man. He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! هسه فتح مالته. شت صعبة يا أصدقائي. صعبة صرفت ريش. والله حزين الموقف جدا. جراي فوكس كله من ورا. No. شت. إذن يا أعزائي المشاهدين، هل سنشاهد أخيراً موت عمار جوستفسكي؟ هو No please. إننا قريبين جداً. لا. نعم. لن يبقى شيء. نعم. Don't down me, Snake, please. نعم. اخير ريشن ما عند بعد ريشن. اهل هيل مونستر، انا ربي نصرني. دعواتي يا ابني. ما رمى بدأت الحجج، راح تحجز بجسك. نو. شو اسوي؟ اللحظة المنتظرة، أنا منتظر أكثر من 3 أيام. عمار داي. almost. قلبي. على الجايات عمار، على الجايات. قلبي. مشكلة. Game over.
يابا اخيرا سمعنا هاي الموسيقى حيدر. لا ليزر عنود. يلا عاد طلق. اي صواريخ. دبل شوت مو؟ لا تلح. يس. Snake, I'll crush you into dust. اكو كاتسين يا اصدقائي، اكو كاتسينات طلعت بالحلقات السابقه حقيقيه، فظني ما لقيت لها ترجمه، منا ورايح انا وضحها، هسه هم راح يطلع واحد، فلا تخاف. اوه شيت مان، واحد من احلى واعظم القتالات في تاريخ عالم الجيمنج. اوه اللي هسه راح يبلش مو؟ لا اوكي. Sleeping late as usual. A snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I'm done fighting. Fighting? Oh. What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie. So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you?
Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy all the killing. That's كلام قوي. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles. الأطفال البشعون les enfants terribles. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method? They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. Oh, we were accomplices in murder before the day we were even born. Holy shit. تجارب فاشلة So كانت. it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. But you and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're ليش على جينات البيج بوس؟ digital. They are digital. مو مثلنا الجينات الحقيقية. The mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation special forces. That's how they became the genome soldiers. That's right. The genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The genome soldiers? That's right. مثل هذا الكاتسين طلع حسه شرحه يا أصدقائي. Created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments. 1991, the Gulf War. بحرب الخليج. The military secretly injected soldiers with the soldier gene. حصنوا الجنود بالجينوم syndrome سولجر. that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. Okay. That was just a cover story issued by the كانت غطاء إنه هم الجنود صاروا First they tried to يأثروا say it was بواسطة اليورانيوم. post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes, they too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool. They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry.
The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Yep. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Oh, Meryl! Meryl! Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die? No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. Galena اللي انطلقتها ال F-16 إذا تذكرون. نفس انطلقت عندها طائرات الB-2 القاصفات. Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. Okay. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Meryl was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Oh, Campbell. Colonel. We're still I'm ordering friends. them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? Oh, what are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. Oh. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. وزير الدفاع He's جيم. been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left.
I'm sure the president would want the same thing. President ordered this? President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend. Oh. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. Oh my god, يا صغير. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. حررني. راح مقبلين على اصعب فايت بالنسبه لي لما كنت اسوي سبيد رن يا اصدقائي. راح نتضارب انا وبوكسات. Hand to hand. Death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. هذا الفايت مرعب يا أصدقائي. أنا أخاف منه جدا. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you'll fall. At this height, it will kill even you. شلون قتال رهيب. Have at you, Snake. Oh. Nice shot. Oh my god. What's wrong, Snake? اوه هنا الخوف. باع دمجه عالي. دمجه جدا عالي. متت انا متت. عندي دقيقة واحدة. اوه 50 ثانية عندي. ما لحق مستحيل. قوم لك اصعد ما عنده وقت. ما مستحيل. لا مزعج هالفايت جدا يا اصدقائي. عندك وقت دقيقتين ونص زائد هو يدمج. لازم ما تدمج ضده. ايه اجي هلا
Nice shot! Better hurry. It's going to blow. يلا ركضه. يلا. ركضه بيها. يلا وحده. لا 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 تطمع بالعمرة. لا قصرت كثير. لا يعني يومك. يعني يومك. قم. لا وخرت ادري بيها. ايدك. سنيك. Meryl. Oh. Meryl? Snake, is that you? Snake, oh, you're alive. Thank God. Meryl, are you okay? Are you okay? Is that all you can say? Meryl, it must have been terrible. Oh, it wasn't that bad. I didn't give in to the torture. Torture? And things even worse than that. I was fighting too. Just like you. You're a strong woman. Fighting them made me feel closer to you. I felt like you were there with me. It gave me the strength to go on. But I was scared. I'm sorry. Don't say that. But it made me realize something. During all the pain and shame, there was one thing I was sure of. A single hope that I held on to. And that hope kept me alive. Snake, I wanted to see you again. Oh. Meryl. That's my Kodak. Snake, it's me. Otacon, good news. Meryl's okay. All right. You saved her, man. Good job. I got some bad news, too. We're about to be bombed. Oh. Yeah. Oh, boy. I guess we're considered expendable. Is there a way out of here? A way out? Yeah. You can take the loading tunnel to the surface. There's a parking garage right next to you. The tunnel leads from there to the surface. Okay. The door in front? No. It's a small entrance to the west of that door. How about the security? I just unlocked it. Who do you think you're talking to? I'll take care of security along your escape route, too. What are you going to do? Me? I'll stay here. Are you crazy? I need a little more time to take care of your escape route. But unlocking the security doors is difficult work. Only I can do it. Otacon. Don't worry. I'm staying here. It's my own وين decision. الناس يضوجون من أوتوكون حال أمريكا. This is a hardened shelter, but they're going to use a surface-piercing nuclear bomb. It won't hold. I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know. Snake, I'm a complete person now. I've found a reason to live.
Good. Don't die on me. Don't die on me. Take Don't care die of on Meryl, me. okay? Otacon. I will. Okay, I gotta go. I promise I'll do something about your escape route. Thanks. Thanks, buddy. Thanks. Thanks? Well, that sounds nice. I believe in you. Thanks, Snake. Oh. Let's get the hell out of here. Okay. What about him? Where's Otacon? He's fighting right now. With his old self. To be the man he wants to be. He's fighting for us too? Yeah. And I don't want it to be in vain. Me too. ابتسامتي الحالية يا أصدقاء نفس ابتسامتي بالضبط قبل 23 سنة لما كنت طفل وكأنما أقعد ألعبها لأول مرة. Meryl. It started. I must be heavy. Looks like we're not gonna have a love scene after all. Looks that way. Too bad. Let's get out of here. Snake, it's freezing outside. You need some clothes. There's my sneaking suit. sneaking suit البدلة. Hurry up. ويت شباب. Hurry. Looking good, Snake. ايش فيها يا احنا بحال. اوه ماي جاد. اوكي راح نطلع عن طريق اللي قلنا. اوكي يا اوكي يعني جاي. دائما الحب ينتصر عمار. هاشنا كريشنا. اوكي هيا راح تشوف. سهلة. شافونا. Damn, no keys. All right, keys. I got it, Snake. Jump in. جيتك. Fire that machine gun with your weapon. Snake, hold on. نايس. طلع خش السوق. نايس سنيك. ما شايف خطات. نايس. Go. Go. ميرل. نايس. هذا الطريق اللي قلنا عليه اوتوكون يا اصدقائي. طلعنا على بس نايس خلصنا. الطريق اللي قلنا عليه اوتوكون يا اصدقائي. يلا حركي. الله تربية كم؟ اوه بعد عايش. لك شو تموت انت. ليكويد. اوه موازنة السيارة مالت مزعج لان يدمجني بالفاماس مالته. باعوا. لازم ما اخليه يرفع راسه، بس يرفع راسه يدمجني بالفاماس. عجل. نايس وزنية. ابو العمرة. يو كانت ما تقدر ترفع راسك.
ما تقدر ترفع راسك جوستيسكي زير برو. ضع فلتة الوزنية بعوض بس فلتة الوزنية دارنا عليك. وانت ما توزن الطلق هذا بيثقل. اوه اوه دايلايت الضوء في نهاية النفق. صار حادث. يب he's dead. Meryl, are you okay? Yeah, just a little shook up. Meryl, can you move? It's no good. I can't move. What happened to Liquid? I can't see him either. Liquid's dead. I don't think so. Snake! هذا شيء كتلة هذا. انقلب عليه نمسز. Snake! Oh my god. قال فوكس سنيك كمل ليها قال له داي اناف يخوت. If he's dead, that عمر means... هارت اتاك مو؟ Don't say it, Snake. إذا أثر على الكود يعني أنا What happened to the air raid? No stealth bombers in sight. صدق ماكو بامبرز. Snake, can you hear me? كم برجعنا. Are you okay? Colonel, what happened? The Secretary of Defense has been arrested. Early retirement. تم إلقاء القبض على جيم هاوسمان وزير الدفاع. With the president. Metal Gear, the training exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense acting alone. Acting alone? What happened to the air raid and the nuclear strike? The orders were rescinded. The F-117s and the B-2 Spirits have returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. Thanks, Snake. Colonel, you can rest easy. Meryl's fine. Really? Thanks. ابتسامة حلوة مرة كامبل. Snake, I'm sorry. I kept a lot of things from you. It's okay, Colonel. It's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Okay. Mei-Ling saw it on the satellite photos. اكو دراجة مال ثلج قريبة علينا. ميلينغ شافتها عن طريق الساتلايت. Ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. You two officially died after your Jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Dr. Hal Emmerich should be somewhere on the base. Yeah. I want someone to bring him in. I understand. Leave it to me. Okay. كم راح ينقذ. Are you gonna be okay? قال له راي لأول مرة. Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei-Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei-Ling will be fine. The
The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. Oh. Don't worry. I'll pay you a visit sometime. Really? I look forward to that. Roy, just tell me one thing. What? About Fox Die. Yeah. Meryl will be fine. She wasn't included in its programming. What about me? It killed Liquid. Naomi said that she wants to talk to you face to face about that. How is she? Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. Naomi. I heard about my brother. I'm sorry. But he had one last message he wanted to say to you. What? He told me to tell you to forget about him and to go on with your own life. Frankie said that? Yeah. He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. Yeah. He fought with every ounce of strength in his body. Maybe. Maybe now he's finally found some peace. He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from Fox Die too. What about me? When am I gonna go? That's up to you. Oh. What do you mean? Everybody dies when their time is up. Oh. Yeah, so when's mine up? It's up to you how you use the time left to you. Live, Snake. That's all I can say to you. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Die program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Oh. كلام رهيب. Look, I found this. Let's keep it as a reminder.
بندانة. Of what? A reminder of a successful mission? Or the first time we met? A reminder of how to live. Oh. Huh? Until today, I've lived only for myself. Oh. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Oh. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. Oh. Okay. So where to, Dave? David. Hmm. David. I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. Yep. It'll be spring here soon. اللي لاعبين Red Dead Redemption لما تكون أخلاقك عالية. Spring brings new life to everything. يطلع لك هذا الحيوان. It's a time for hope. رمز الحياة. I've lived here a long time, but Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. طبعا اكو نهايتين يا اصدقائي. النهاية طلعناها هي النهاية الكانون، راح تكون مرتبطة بباقي الاجزاء. النهاية الثانية انه نستسلم يكسرنا شلاشاسكي. اوكي. انه يكسرنا شلاشاسكي فراح ننقذ هالامريكي يجي انا بالاخير. هاي راح يطلع لكم هالكتابة كلها تطلع لكم مترجمة ان شاء الله. يب راح يطلع لكم هالامريكي ينقذنا، واحنا لقينا بندانة. هاي البندانة لما نختم نيو جيم بلس اذا نستعمل هاي البندانة اللي لقيناها راح القى طلق لا نهاية. اذا نقذنا هالامريك طلعنا النهاية الثانية اللي هي مو كانون، فراح ينطينا الكاموفلاج مال هالامريك اللي يتخفى، تقدر تخلص اللعبة بدون ما احد يشوفك. من اجمل واحلى الموسيقات يا اصدقائي. الموسيقى هاي الطالعة سولد سنيك ديفيد هيتر. شكرا ديفيد هيتر. شكرا لكل من قاموا بهذا العمل. احكي وياكم على الفترة الأخيرة يا أصدقائي اللي لازم تركزون بيها حتى نكون مواكبين بالجزء الثاني همين. شفت بالأخير ايش قالت ناومي هنتر حول الفوكس داي؟ هاي لازم نركز بيها، انه الفوكس داي هو فيروس مبرمج ليقتل اشخاص محددين. مبرمج. روي كامبل قال لسنيك، قال له لا تقلق حول ميرل لان هي مو بالبرمجه مال الفيروس صايره. الفيروس هذا راح يكون مبرمج ومتخليه بيه اسماء وكلام حلو. قالت ناومي هانتر قالها سنيك ايش وقت راح اعرف موعد يعني انه انا شو وقت اموت. قالت له كل واحد الى وقته يموت، فما نعرف لحد الان شنو مصير سولد سنيك يا اصدقائي. انه لان هو بداخله الفوكس داي زاد ما نعرف يعني اكو شخصية ما طلعت لنا لحد الان شنو مصيرها، همين ما عرفنا انتهت. هالامريك قال اوه كم هي جميلة. اي هالامريك وصى بيه سنيك، فقال روي كامبل قال له اترجاك انه هالامريك بعده موجود فارد واحد ينقذه. فقال له مو مشكلة
روي كامبل قال له علي انا اساعده. فيب استمتعت وياكم حيل يا اصدقائي. زائد اكو هنا بوست كريدت سين بعد البوست كريدت اكو يعني كلام، فراح ننتظر حتى نسمعه سوا. دائما تعودنا بكل المثل جيرات ختمنا جزء صخر الاول، اجانا بعد بوست كريدت جانا يعني كلام، وايضا في مثل جير 2 سولد سنيك جزء صخر الثاني وهنا همين. فدائما لما تلعبون مثل جير حتى تكون هاي التختيمه مالتي مرجع لهواي ناس انه دائما تعودوا ينتظروا الكريدت بالكامل حتى بعدها نشوف البوست كريدت سين او المشهد اللي ما بعد النهايه. وشغله اخيره رايد احكي بيها وياكم يا اصدقائي، كنت ناوي انه بعد ورا هذا الجزء ما اترجم، لان سالفه الترجمه شويه متعبه، يعني السالفه شويه متعبه لا تنزيل يومي، فكنت بعد ما رايد انه اترجم لكم، يعني الصراحه اكون صريح وياكم وكنت ضايج كلش. لكن راح اخذ هسه فتره راحه، وان شاء الله بعد لما نبلش بالثاني التنزيل ما راح يكون هيك يومي مثل الاول واجزاء صخر لان متعبه، فاحتمال يعني انا اعتذر منكم، لكن راح يكون التنزيل بالاسبوع احتمال حلقتين او 3 ماكسيموم 3 حتى اخذ شويه وقتي، لان الاجزاء الباقيه ايش قد هذا الجزء شفنا به حوارات يا اصدقائي، ايش قد شفنا به يعني تفاصيل وحوارات وحكي ونازعات بلاي ستيشن. الاجزاء الثانيه اكثر بهوايه ما تتخيلون، اقول لكم اكثر بهوايه، خصوصا الثالث نصيبنا بالحوار. عندكم الرابع يا اصدقائي 9 ساعات كاتسين، يعني اللعبه بها 9 ساعات كاتسين، هاي 9 ساعات كلها تفاصيل وحكي، ولازم يعني اكون مراعي كل شيء. طبعا شكرا جزيلا الى صاحب الترجمه قناة خالد MGS، هو يعني اخذ ترجمه من عنده، بس تبقى حتى لو الترجمه يعني ما اخذها جاهزه تبقى شويه مزعجه، لان لازم تسوي تايمينج بين الفيديو مالتي والفيديو الترجمه. والله لو اشيل الفيس كام مالتي واطلع لكم الكاتسين المترجم فقط هيك تصير سهله، بس لازم تشوفون الرياكشن مالتي، فلازم اوازن الترجمه مع الفيديو مالتي حتى تطلع لكم مرتبه يا اصدقائي. فراح يعني ان شاء الله من الجزء الثاني راح اخذ فتره استراحه، هسه عندي كم فيديو ببالي انزل لكم اياه، بعدين نرجع المثل جير، راح اخذ فتره ما اعرف صراحه بس راح اخذ فتره استراحه. زائد لما راح ارجع المثل جير 2 سانس اوف ليبرتي راح تكون التنزيل مو يومي، بين كل يومين حلقه. هذا اللي ردت اتكلم به يا اصدقاء، اعتذر اسف، المفروض انزل لكم يومي لكن شوي الامر متعب بالنسبه لي، زاد انا يعني عندي عندي امور حياتي، ف يعني انا ما اريد اقولها ما مستلم اي شيء من اليوتيوب حرفيا زيرو. To be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life. And then live. Oh. Metal Gear Solid. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox dive should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely.
It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Oh my god, what's going on? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. هولي شيت يا اصدقائي، شفت الحوار؟ سمعتوه؟ راح يطلع لكم مترجم. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، على الكود نيم اللي اعطاني يعتبر اعلى كود نيم على فئة الصعوبة نورمال. ليوبارد، الفهد الصياد. اوكي يا اصدقائي، شفنا هذا الاخير اللي حكى، تعرف يعني تعرفون صوته اكيد، وشفتوا الكلام اللي حكاه، كلام مصيبة. طلع لكم مترجم، طلع لكم مترجم، وبالاخير قال مستر بريزيدنت. اوه ماي جاد بيبي. اوكي يا اصدقائي، شكرا جزيلا لكم، شكرا على الكلام، شكرا لكل واحد وصل الى هاي اللحظة. انا حاب احكي شغلة واحدة ارجع اقول لكم اياها. مثل جير حاليا، اذا اريد احكي بالاحصاءات والارقام، هي الاضعف في قناتي، حتى اضعف من ريزنت ايفل كلاسيك. طبعا هواي ناس شفتها متخوفة عبالهم راح اهتم للارقام. انا قلت لكم شك واحد وصل الى هاي اللحظة، فشكرا لك. زائد انه مثل جير راح تبقى مستمرة ان شاء الله بدون اي توقف، حتى لو كان شخص واحد يتابعني ومهتم بيها. فشكرا لكم يا اصدقائي، استمتعت حيل وياكم بالتختيمة هاي، وان شاء الله راح نكمل مثل جير 2 سانس اوف ليبرتي عن قريب، اللي هي تعتبر الجزء الاكثر مبيعا، وتعتبر اعتقد انا ما غلطان هي افضل لعبة على البلاي ستيشن 2، اذا ما متاكد من هاي المعلومة لكن اعتقد، وهي الاكثر مبيعا في تاريخ السلسلة، وهواي ناس يحبوها ايضا. فيب راح نكملها ان شاء الله قريبا. زائد قلت لكم رايد اخذ لي بس فترة انزل لي كم فيديو، رايد انزلها اني قسم تحديات، قسم بودكاست، وايضا الجزئيه الاخيره مع ريزنت ايفل اللي طولت فيها كلش، اللي هي جزئيه جيك، ان شاء الله مكمليها حتى بعد على قناه البثوث. نبلش بالاجزاء الجانبيه عن قريب، راح ابلش بالاجزاء الجانبيه. قناه البثوث اسفل بالوصف. ومبروك المشجعين الارجنتين، ومبروك المشجعين الفرنساويين جماعتنا على تأهلهم الى نهائي كأس العالم. فيب يا اصدقائي، هذا كل اللي عندنا. شكرا لكم هواية، ونلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمة او تختيمات قادمة الى مثل جير. يلا باي باي.